Hello guys, it's Victorino. Dito pag-usapan natin ang troubleshooting number 1. It's all about charging 1, charging central 1, charging 90 battery, cable fuse fault 158. Ito ay dahilan sa battery ay lubat na. So, kailangan mag-replace ng battery para ma-reset itong fault na to dito sa monitor. I hope you like this video at huwag kalimutan mag-subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa next video. Thank you and God bless.